GenZ screaming for Ilayaraja song itself is a game one for me. మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఫార్మాట్ లోనే దేవర్ నాట్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. మ్యూజిక్ వెన్యూస్ ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు. మా అప్రోచ్ వాజ్ వెరీ, it's always a taboo for people to come and listen to a Telugu music in a bar. ఏ బార్కి వెళ్ళినా లాస్ట్లో ఇన్ ద ఎండ్ యూ ఎండ్ అప్ లిసన్ టు తెలుగు మ్యూజిక్. దాన్ని ఫోర్ ఫ్రంట్ లో ఎప్పుడు ఎవరు పెట్టలేదు. ఇనిబిషన్ మనందరికి. జెన్జీ స్క్రీమింగ్ ఫర్ ఇళయరాజా సాంగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ గేమ్ వన్ ఫర్ మీ. మూవీ ఇండస్ట్రీయే ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇనిషియల్లీ మూవీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే చాలా ఎక్కువ మంది వచ్చారు. సోషల్ మీడియాని హెవీగా యూటిలైజ్ చేసుకొని అది కాన్స్టెంట్గా ఆ పర్టికులర్ మెసేజ్ హ్యామర్ చేయాలి జనాలకి. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను బూస్ట్ చేసినంత మాత్రాన ఫస్ట్ టైం వస్తారు, సెకండ్ టైం మీరు ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారో ఇన్నేట్గా మీరు నెక్స్ట్ టైం మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేస్తారు. హాఫ్ ద పీపుల్ ఏ బ్యాండ్ ప్లే అవుతుందో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఈ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఎన్ని రోజులు ఉందాం అనుకుంటున్నారు అనేది మీరు చాలా క్లియర్గా అనుకోవాలి. ప్యాషన్ అని రావద్దు, బిజినెస్ కోసమే రావాలి. మీరు కాఫీ తాగడానికి 5 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, 50 లక్షలు చాలు. 5 కోట్లు పెట్టి మీరు కాఫీ షాప్ నడపాలనుకుంటే యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ రాంగ్ పాత్. I think legacy lies in your mindset than the product. Brands become legacy only because of their mindset. సప్లై చైన్ ఇన్వెంటరీ కరెక్ట్గా మేనేజ్ చేసి టు ఎన్షూర్ దట్ మీరు మాక్సిమం కస్టమర్స్ని పుల్ చేస్తున్నారు. ఒక చిన్న చిన్న ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా మోటివేషన్కి. మన రోజు మీరు ఫస్ట్ అవుట్లెట్ ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు మైండ్ సెట్ ఎలా ఉన్నది, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు, కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ విజన్, మీ వాల్యూ సిస్టమ్ దేంతోనైతే మీరు స్టిక్ అయ్యి మీ లైఫ్ లీడ్ చేశారు. ఒక F&B, ఒక రెస్టారెంట్ కానివ్వండి, ఒక కెఫే కానివ్వండి పుష్ చేయాలి అని అంటే మార్కెటింగ్ పరంగా ఏమేం చేయాలి వాళ్ళు? ఈరోజు మనతో ఉన్నది శ్రవణ్ ఫ్రమ్ Tabula Rasa. నా ఫస్ట్ ఇది ఏంటి అంటేనండి, ఇప్పుడు F&B కాన్వర్సేషన్లు అన్నిటిలోని ప్రైమరీగా పాయింట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అప్ టు ద సర్ఫేస్ లెవెల్ ఇస్ దట్ ఈ టైంలోని మనం ఏదైనా బ్రాండ్ క్రియేట్ చేస్తే అది లెగసీ బ్రాండ్గా అవ్వడానికి ఆ పొటెన్షియల్ ఉండదు. ఎందుకంటే చాలా బ్రాండ్లు వచ్చేస్తున్నాయి, జనాలకు కూడా అంత లాయల్టీ లేదు ఒక బ్రాండ్ తోటి అన్నది ఈస్ ద ఆన్ గోయింగ్ కాన్వర్సేషన్ విద్ ఇన్ ది F&B స్పేస్. సో లెగసీ బ్రాండ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే Tabula Rasa ఇస్ సంథింగ్ దట్ అ లాట్ ఆఫ్ అస్ లవ్. చాలా మందికి అక్కడ మాకు టేబుల్ దొరకదు వెళ్తే వీకెండ్స్, అది ప్రైమరీ కంప్లైన్. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే 2017లో స్టార్ట్ చేశారు, అంటే గ్రోత్ ఫేస్లోకి అది వెళ్ళిపోయింది. ఎప్పుడు వెళ్ళిందో ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్, మీకు తెలిస్తే కాబట్టి నంబర్స్. ఇజ్ ఇట్ ఇన్ అ డిక్లైన్ స్టేజ్ నౌ? అంటే ఇంకా లేదు ఇది, ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి మనం ఆలోచించుకోవాలన్న ఫేస్లోకి ఇంకా వచ్చిందా రాలేదా? Okay, to start with, legacy about a product annar kada. I think legacy lies in your mindset than the product. Okay, people, brands become legacy only because of their mindset. See, product, everyone tries to do a product. కొంతమంది ఫాస్ట్గా ఫేమ్లోకి వద్దాం అనుకుంటారు, సో ఫాస్ట్గా ఎక్స్పాండ్ చేసేస్తారు అండ్ దే ఫెయిల్. అందరికీ ప్రోడక్ట్ చేయాలని ఉంటుంది, అందరికీ లెగసీ ప్రోడక్ట్ చేయాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. బట్ మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది, అంటే మీరు ఎంత దూరం వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు దీంట్లో, దట్స్ వెన్ యూ కాల్ లెగసీ. ఇప్పుడు 25 years, 10 years, 15 years ఎవరైనా అచీవ్ అయ్యారంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. వాళ్ళు అలాగే వెళ్దాం అనుకున్నారు కాబట్టి అది జరిగింది. మై టేక్ ఆన్ లెగసీ థింగ్స్. కమింగ్ టు Tabula Rasa, ఇప్పుడు వేర్ వీఆర్ రైట్ నౌ, లక్కీలీ వీఆర్ ఆన్ ద ట్రెజెక్టరీ గోయింగ్ అప్. డిక్లైన్ ఏం లేదు. మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంత కాంపిటీషన్, అంటే ఆ ఫార్మాట్లోనే దేవర్ నాట్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఎవరు లేరు. అంటే మేము, అంటే మ్యూజిక్ వెన్యూస్ ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు కూడా, నాట్ దట్ వీ స్టార్టెడ్ ఎనీథింగ్ న్యూ. మా అప్రోచ్ వాజ్ వెరీ న్యూ. లైక్ బార్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి, ఇంతకుముందు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. మ్యూజిక్ని ఫ్రంట్ ఫేస్గా పెట్టిన బార్ ఏది లేదు. కాన్సర్ట్ వెన్యూస్ అన్నిట్లో ఫ్రంట్ ఫేస్ ఉంటుంది, వెర్ దేర్ ఇస్ అ స్టేజ్ అండ్ దేర్ ఇస్ ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ ఆల్. మ్యూజిక్ అంటే ఒక చిన్న బార్లో కూడా మ్యూజిక్ని ఫ్రంట్ ఫేస్లో పెట్టి మేము ప్లాన్ చేసాము. సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ అ లిటిల్ చేంజ్, బికాజ్ అదర్వైజ్ ప్యాసివ్గానే ఉంటుంది. అంటే మీకు బార్ అంతా ఉంటుంది, బార్ కౌంటర్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫేస్ అండ్ ద స్టేజ్ ఇస్ ప్యాసివ్, ఇట్స్ సమ్వేర్ ఇన్ ద కార్నర్. ఓకే. సో మాది ఏంటంటే మేము బార్ కౌంటర్ని హైలైట్ చేయలేదు, స్టేజ్ ఒక్కటే హైలైట్ చేసాం.
ఎంటైర్ ప్లేస్లో మీరు చూస్తే జూబ్లీ హిల్స్లో ద బార్ కౌంటర్ ఎప్పుడు లైమ్ లైట్లో ఉండదు, స్టేజ్ ఒక్కటే లైమ్ లైట్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ మేము ఏం చేసామంటే ద ఎంటైర్ ప్లేస్ని డార్క్ చేసాం. ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాక్ యార్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ వైబ్. సో మీ ఇంటి బ్యాక్ యార్డ్లా ఉండాలనే థీమ్లో వెళ్ళాం మేము, ఎనీ వన్స్ బ్యాక్ యార్డ్. సో లైట్స్ అన్నీ చాలా డార్క్ చేసి స్టేజ్ మీద ఒక్కటే లైట్ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎ థియేటర్ బేసిక్లీ. అండర్స్టూడ్. మనం ఈరోజు మార్కెట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. మీరు 2012లోని రోటీ స్టార్ట్ చేశారు. 2026 అంటే ఆల్మోస్ట్ 14-15 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎఫ్&బి. తర్వాత టబులా రసా, ఇప్పుడు రీసెంట్గా యూ స్టార్టెడ్ ద సిల్వర్ ట్రైన్. సో ఎఫ్&బిలోని మీరు చూసిన ట్రెండ్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఏది ఉంది, ఇవన్నీ కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం అండి. మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు టబులా రసా, ఇప్పుడు బార్ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ ప్రీ కోవిడ్ వాజ్ నాట్ అ థింగ్ per se, or at least that's what I thought, because I've never explored that side. ఆఫ్టర్ అంటే డ్యూరింగ్ కోవిడ్ 2020-2021 అప్పటి నుంచి ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ ఆన్ అ పీక్ అని, అగైన్ యాజ్ అన్ అవుట్ సైడర్ ఇది నా పర్స్పెక్టివ్, యూ కెన్ కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐమ్ రాంగ్. ఇట్స్ ఎ సీడ్ విచ్ వాస్ ప్లాంటెడ్, ఇప్పుడు చెట్టు అయింది మీకు కనిపిస్తుంది. ఇట్ వాస్ దేర్, ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ దేర్, ఇట్ వాస్ కమింగ్. అది ఇట్ హెస్ బ్లోన్ అవుట్ ఆఫ్టర్ ద కోవిడ్. వెంజన్స్ పార్టీయింగ్ అంతా జరిగిన తర్వాత బ్లో అవుట్ అయింది, బట్ ద సీడ్ వాజ్ ఆల్రెడీ దేర్. ఐ మీన్ పీపుల్ లిస్నింగ్ టు మ్యూజిక్ వర్ ఆల్రెడీ దేర్. సో ఇప్పుడు మేము ప్రైమరీగా ఇంట్ మనీలోని ఆంటర్ప్రినర్షిప్ గురించి ప్రైమరీగా మాట్లాడుకుంటాం. కాన్వర్సేషన్స్ ఆర్ అరౌండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, బికాస్ కొత్తగా ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయాలన్నా, లేదంటే చేస్తున్న వాళ్ళకి ఏదైనా న్యూయాన్సెస్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో అని తెలుసుకోవాలన్నా సరే, ఐ వాంట్ దెమ్ టు రిఫర్ టు దీస్ కాన్వర్సేషన్స్ అన్నట్టు. సో మీరు 27లోని ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీ ఐడియా అండ్ దెన్ వాట్ యూఆర్ కంటిన్యూయింగ్ రైట్ నౌ, ఇస్ ఇట్ ది ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ దట్స్ ఇంటాక్ట్, ఆర్ ఏమైనా పివట్ చేశారా? నేను 2012లో స్టార్ట్ చేశా. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నా ఐడియాలజీ మారలేదు. ఏంటది? వాట్ ఈస్ యువర్ ఐడియాలజీ? టు స్టే వెరీ లాంగ్ ఇన్ దిస్ గేమ్. నేను ఆ రెస్టారెంట్ రోటీ స్టార్ట్ చేసిన 6-9 monthsలో ఐ థాట్ ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ. నేను అనుకొని స్టార్ట్ ఏం చేయలేదు, ఇట్ వాజ్ యాక్సిడెంటల్ ఐ గాట్ ఇన్ టు దిస్ బిజినెస్. కానీ ఐ స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్, అంటే ఆ కిచెన్లో దట్ బజ్, వాట్ ఎవర్ క్రియేటివిటీ ప్రాసెస్, ఇవన్నీ ఎక్సైటెడ్ మీ సో మచ్. సో నేను ఇంకా ఇదే చేయాలని నేను ఆ రోజే అనుకున్నా. ఐ కెన్ స్టిల్ సే ద సేమ్ థింగ్, ఐ థింక్ ఐ విల్ డూ దిస్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్. సో మై అప్రోచ్, నా స్ట్రాటజీ కానీ, నేను చేసే ప్రోడక్ట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ నేను ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ టు గో వెరీ లాంగ్. Like you said, legacy. I don't know if I'll make a legacy or not, but it is to go very long. 2 years, 3 years, flip the product. అది నేను చేయలేను. Because I have to face the heat again. I'm there. I'm not running anywhere. సో మీరు పోస్ట్ కోవిడ్ మొత్తం బ్లాస్ట్ అయిందని అన్నారు కదా, రెవెన్యూలోని వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ దట్ యువ్ సీన్? It doubled in a month. Say, మేము కోవిడ్ తర్వాత ఓపెన్ చేసినప్పుడు X నెంబర్తో ఓపెన్ చేసాము. ఒక 2 monthsలో వి హిట్ 2.5x. ఒక టైంలో ఎలా ఉండిందంటే మేము ప్రిపేర్గా లేము, అంత 2xకి 2.5xకి మేము ప్రిపేర్గా లేము. ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ వి థాట్ మేబీ వీ గోయింగ్ టు స్ట్రగుల్, మేము ఒక 6 months స్ట్రగుల్ అవుతామేమో, దీన్ని విల్ హ్యావ్ టు స్టాఫ్ కానీ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఎ బార్, వీ వర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద 2.5x. సో వీ హ్యాడ్ టు గో విత్ ద పేస్. ఆ వెంజన్స్లో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ విత్ పీపుల్, వీ హ్యాడ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్ అండ్ వీ వర్ నాట్. సో మాకు కొంచెం కష్టమైంది. అప్పుడు 2.5x వెళ్ళింది అన్నారు కదా, లెట్స్ సే దట్ ఈస్ ద బేస్ నౌ, ఎక్స్ అని అనుకుందాము. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద నంబర్స్ ఆ ఎక్స్ నుంచి? ఒక 20% డ్రాప్ అయింది. ఓకే, ఒక 20% డ్రాప్ అయింది అంతే. మా ప్రోడక్ట్ వరకు, అంటే టబులా రసా వరకు చెప్పగలుగుతా. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్. గాట్ ఇట్. బట్ వీ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ దేర్. 20% డ్రాప్ ఇస్ జెన్యున్, బికాజ్ మేమే ఇంకో బ్రాంచ్ పెట్టాము ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో. సో వీ ఎయిట్ ఇన్ టు అవర్ బిజినెస్. అట్ ద సేమ్ టైం మేము ఇంకా కొత్త ఆడియన్స్ కూడా క్రియేట్ చేసాం జూబ్లీ హిల్స్లో. సర్ప్రైజింగ్లీ ద GenZ ఈజ్ ఆర్ న్యూ జూబ్లీ హిల్స్ టార్గెట్ ఆడియన్స్. ఇంతకుముందు మాకు లేదు అలాగా. జూబ్లీ హిల్స్ వాజ్ ఆల్ మిలీనియల్స్, 30s 40s, నాస్టాల్జియా, కనెక్ట్, మ్యూజిక్ అలా ఉండేది. సర్ప్రైజింగ్లీ మా జూబ్లీ హిల్స్లో వీ సీ మోర్ ఆఫ్ GenZ దాన్ ద మిలీనియల్.
which they have no relation to the nostalgia. Half the songs which are being sung today, వాళ్ళకేం తెలీదు. ఐ మీన్ తెలుసు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ మనం వాళ్ళు గ్రో అప్ అయిన సాంగ్స్ ఏం కాదు. అవును. బట్ ఇట్ ఈస్ సో సర్ప్రైజింగ్ దట్ వాళ్ళు మనకన్నా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ అ గ్రేట్ సైన్. Yeah, for sure. It's a great sign to believe that ఈ ప్రోడక్ట్ ఎండ్ అవ్వదు అని. And I think it could also be that ఆ టైంలోనే good music was made. Now Definitely. everything is kind of Definitely. replaceable Definitely. అన్నట్టు అనిపిస్తది. Definitely. అప్పట్లో అవే బొమ్మరిల్లు పాటలు, Yeah. పోకిరి ఇవన్నీ ఇప్పటికీ I think the Yeah. crowd now also relates to those songs. GenZ screaming for Ilayaraja song itself is a game one for me. అంటే it's going to be there for a long run. And are there any things, ఇప్పుడు running a bar I know comes with a lot of challenges. సర్టన్ ఏజ్ వాళ్ళు ఎంట్రీ అవ్వకుండా చూసుకోవడం, ఆల్కహాల్ హై కన్సంప్షన్ అయితే క్రౌడ్ని మేనేజ్ చేయడం, ఇవన్నీ బయట నుంచి మాకు ఇంతవరకు కనిపిస్తుంది. ఇవి మీరు వాట్ డూ యూ డూ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, అంటే నథింగ్ బ్లోస్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్, హౌ కెన్ వి మేనేజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్రౌడ్? 2.5x అయిందన్నారు, మీకు సడన్గా ఆ మంత్లో మీకు కొత్తే ఇనిషియల్ ఫేజ్లో చూసుకుంటే. సో వాట్ ఆర్ యువర్ లెర్నింగ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్ అండ్ వాట్ డూ యూ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇవి మాత్రం నేను ఐ విల్ నాట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ దే ఆర్ ఇంటాక్ట్, ఇవి బికాస్ ఇఫ్ ఐ కాంప్రమైజ్ ఎనీవేర్ మళ్ళీ దట్ కుడ్ బి అ పొటెన్షియల్ ఇష్యూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, ఆర్ బ్రాండ్ రెప్యుటేషన్ ఆల్సో ఇస్ అ బిగ్ థింగ్ కదా మీకు. సో ఇవన్నీ మీరు వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ దిస్? See, మాది when we started Jubilee Hills outlet అయితే it's a very small one. Limited tables ఉండేవి. So we could control the walk-ins. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము స్టార్టింగ్లో మీరు అన్నట్టు ఇంతకుముందు టేబుల్స్ దొరికేవి కాదు, అవుట్సైడర్స్కి ఛాన్స్ వచ్చేది కాదు. సో అది ఎందుకు అలా అయిందంటే మాకున్న లిమిటెడ్ స్పేస్, లిమిటెడ్ టేబుల్స్లో మేము ఓన్లీ తెలిసిన వాళ్ళకే ఇవ్వగలిగాం. త్రూ రెఫరెన్స్, త్రూ అవర్ రెగ్యులర్ క్లయింట్స్ అండ్ దేర్ రెఫరెన్సెస్, అక్కడితోనే రెస్ట్రిక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇన్ అ వే వీ బిల్ట్ అ సాలిడ్ లాయల్ బేస్ ఫర్ ద బ్రాండ్. సో జరుగుతూ ఉంటాయి వాట్ ఎవర్ ఫైట్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్టర్ డ్రంక్ స్టేట్ జరుగుతాయి, బట్ మా దగ్గర వీ బికాజ్ ఇట్స్ సో ఇంటిమేట్, ఐ థింక్ వీ డింట్ అలౌ లాట్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్ టు కమ్ ఇన్ టు అ బార్. చిన్న ప్లేస్ కాబట్టి. పెద్ద ప్లేస్లో ఏమవుతుందంటే దెన్ యూ ఆర్ ఫోర్స్ టు గెట్ ఫర్ ద వాకిన్స్ టు ఫిల్ ద స్పేస్, దెన్ యూ ఎండ్ అప్ ఇన్ మోర్ నైట్స్ లైక్ దట్. మా దగ్గర బీయింగ్ ఇట్ లిమిటెడ్ అండ్ బీయింగ్ ఇట్ వెరీ క్లోజ్ నెట్ ఆఫ్ people came to my place, so that thing was not a great problem to us. How many people can you accommodate? అంటే one go లోనే ఒక నైట్ లో how many people 250 walk-ins అని అంటే 250, which is a packed night. We can go more, but I think our place lo 250 is a lot. అండర్స్టూడ్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ బ్యాండ్స్ని ఆన్ బోర్డ్ చేసుకోవడం, 2 questions విల్ గో వన్ బై వన్. ఒకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చాలా బిజినెసెస్ సీజనల్ అంటుంటారు. ఇప్పుడు మీలాంటిది ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండేకి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్రైడే, సాటర్డే విల్ బీ పీక్, సండే కూడా కొంచెం డ్రాప్ ఉంటుంది ఇన్ మై ఒపీనియన్. సో మీరు వీక్ డేస్లోని హౌ డూ యూ మేనేజ్ బిజినెస్, ఆర్ మీకు ఆ వీక్ ఎండ్స్ రన్వేస్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ టు సస్టైన్? So there's a small catch here, Okay. which you have missed. ఓకే. మేము తెలుగు బ్యాండ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది వెన్స్డే రోజు. ఓకే, మేము వెన్స్డే నైట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ బికేమ్ వెరీ పాపులర్ ఫర్ ఎ వెన్స్డే నైట్. దెన్ వీ మేడ్ ఎ థర్స్డే నైట్. వీ నెవర్ దో తెలుగు మ్యూజిక్ అంత పాపులర్ అవుతున్న టైంలో కూడా చాలామంది వచ్చి నువ్వు వీక్ డేలో ఎందుకు చేస్తున్నావు, వీకెండ్ చేస్తే నీకు 1 hour ఎక్కువ లాంగ్ రన్ వస్తుంది, ఎక్కువ మంది వస్తారు అన్నారు. బట్ మై స్ట్రాటజీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వాజ్ వెరీ క్లియర్. ఎనీ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇట్ గెట్స్ రియలీ పాపులర్, అది వీక్ డేస్లో పెడితే మీ వీక్ డే ఫుట్ఫాల్ పెరుగుతుంది. మీరు వీకెండ్ వెళ్తే వాట్ యూ థింక్ స్ట్రాటజికలీ లైక్ హౌ యూఆర్ థింకింగ్, అందరూ వీకెండ్ అవుతే వీకెండ్ మీకు మంచి రన్ వస్తుంది అనుకుంటారు. కానీ ఏదైనా ప్లేస్ మీకు వీక్ డేనే నడవడం మొదలు పెడితే మీ వీకెండ్ ఆగదు. దట్ రియలీ వర్క్డ్ ఫర్ అస్. లైక్ ద బెస్ట్ నైట్స్ వర్ వెన్స్డే నైట్, థర్స్డే నైట్ ఫర్ అస్. ఈవెన్ నౌ, ఎస్ ఫ్రైడే, సాటర్డే ఈజ్ a great night, but Wednesday, Thursday are no less for us. So our strategy of doing on a Wednesday, Thursday is the whole game what we have done it really well. అండ్ హెల్ప్ మీ అండర్స్టాండ్ ద మ్యాథ్స్. ఇప్పుడు బ్యాండ్స్ని ఆన్బోర్డ్ చేస్తారు మీరు పర్ నైట్. ఐవ్ హర్డ్ అగైన్, ఇది కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, ఒక 2 lakhs to 3 lakhs was what bands were charging 2-3 years back when I heard the numbers. మేము ఎప్పుడంత ఇవ్వలేదు, బట్ యా.
ఓకే. Yeah. సో, హౌ డస్ ద మ్యాథ్ వర్క్? ఇప్పుడు ఒక బ్యాండ్‌ని తీసుకొనొచ్చి కెన్ యూ మేక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ లైక్ హౌ మచ్ మోర్ డు యూ మేక్ ఔట్ ఆఫ్ వాటెవర్ యూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్? మీరు చెప్పిన నెంబర్ అయితే నేనెప్పుడు పే చేయలేదు బ్యాండ్స్‌కి. ఓకే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాండ్స్ మా దగ్గరే స్టార్ట్ అయిన బ్యాండ్సే చాలా వరకు. అవును. And all of them are very loyal to us, because I won't say we made them, they didn't make us. It was all collective growth. అందరం కలెక్టివ్‌గానే పెరిగాము. సో, I have very good cordial relation with all the bands. We always talk about the intricacies of మ్యూజిక్ ఎలా ఉండాలి, how do we evolve, because I am evolving as a brand, they got to evolve with me. So math, మాకైతే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ దట్ వీ గివ్ ఎక్స్ ప్రైస్, ఇట్ ఈస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సేల్. హ్మ్. సో మా సేల్కి మేము దాన్ని ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకోలేదు, బికాస్ వీ డెంట్ పే హై టు ద బ్యాండ్స్. ఒక బ్యాండ్ని మీరు 2 lakhsకి పే చేసి నేను 10 lakhs సేల్ చేయాలని ఆ స్ట్రాటజీలో ఎప్పుడు నేను బిజినెస్ చేయలేదు. హ్మ్. వీ హ్యావ్ ఎ సర్టన్ జానర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, బీట్ వాట్ ఎవర్ బ్యాండ్, XYZ ఏదైనా బ్యాండ్ ఉండొచ్చు. ఓకే. ఐ డోంట్ చేజ్ ద బ్యాండ్ ఫర్ ద పాపులారిటీ. హ్మ్. మేము ఎప్పుడు చేజ్ చేయలేదు అలాగా. సో మాకేంటంటే ఫ్రైడే రోజు ఈ ఫ్లేవర్ బ్యాండ్ ఉండాలి, సాటర్డే ఇలా ఉండాలి. సో వీ గో బై ద ఫ్లేవర్, వీ హ్యావ్ ద ఆడియన్స్, వీ బిల్ట్ అన్ ఆడియన్స్. మాకు తబులా రసా కోసం మేము పెంచుకున్నాం. హ్మ్. సో దేర్ సో మెనీ పీపుల్ తబులా రసా కోసం వస్తారు, వేర్ దే డోంట్ ఈవెన్ నో విచ్ బ్యాండ్ ఈస్ ప్లేయింగ్. సో మాకు ఈ బ్యాండ్కి 2 లక్షలు ఇచ్చి ఇవాళ నేను 10 lakhs చేయాలి, ఆ స్ట్రాటజీ ఎప్పుడు మేము ఫాలో అవ్వలేదు. ఐ నో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ థింగ్. హ్మ్. మేము ఎప్పుడు చేయలేదు. ఈవెన్ టుడే వీ డోంట్ డూ దట్. హ్మ్. అండ్ ఇప్పుడు ప్రైమరీగా మీరు చేసే తెలుగు మ్యూజిక్ మాత్రమేనా? లేదంటే ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో వీ డూ మిక్స్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ ఓకే. ఇంగ్లీష్, హిందీ, వి మిక్స్ ఇట్ అప్. బట్ జూబ్లీ హిల్స్లో తెలుగుయే. ఇట్ ఓన్లీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ 1 night హ్మ్. విచ్ ఎండెడ్ అప్ 7 nights now. ఇక్కడ ఇంకొక ఛాలెంజ్ ఉంది కదండీ! అంటే తెలుగు బ్యాండ్స్ చాలా లిమిటెడ్ ఉన్నాయి. ది వన్స్ దట్ మేము ఆర్ స్టార్ట్ గుడ్. చేసినప్పుడు ఒకటే బ్యాండ్ ఉండింది. ఒకటే బ్యాండ్ ఉండింది. ఆన్ ఆఫ్ దే వాళ్ళు కూడా 100% ఈ బ్యాండ్ ఇలా ఇలా ఈ సీన్‌లోనే ఇలా అవుతుందని వాళ్ళకి తెలీదు. హ్మ్. హ్మ్. నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆహ్, దట్ మేనేజర్ హూ వాస్ డూయింగ్ దట్ బ్యాండ్ టోల్డ్ మీ దిస్ వన్ ఆఫ్ షో. ఐ డోంట్ థింక్ వి ప్లాన్ టు కంటిన్యూ దిస్ బ్యాండ్ లాంగర్. It was in that stage. So then when it really got popular on a Wednesday night, then I thought, I think this is a catch. I mean, Wednesday night అంతమంది ఎందుకు వస్తారు? అవును. It's not a drinking night, it's a midweek. Midweek లో నీకు అంత ఎక్సైట్మెంట్ ఎందుకు వస్తుంది? When you see something out of your imagination. హ్మ్. అలా ఉంటది అని తెలీదు కదా. సో వన్స్ దే ఫస్ట్ సా ఇట్, ఐ ఫ్రీక్ మై సెల్ఫ్. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక బార్లో ఇలా ఉంటుంది అని. ఫర్గెట్ ఇట్స్ మై బార్. హ్మ్. I myself was very entertained with the fact that forget alcohol, everything. ఆల్కహాల్ లేకుండా కూడా నేను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యా. బికాస్ ఆఫ్ 80s, 90s నా అప్బ్రింగింగ్లో వాట్ ఎవర్ యూర్ హియరింగ్, ఇళయరాజా కానీ, రెహమాన్ కానీ. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ మీ. So we created bands through our sound engineer, through the ecosystem of artists ఎవరైతే ఉన్నారో చుట్టుపక్కల. సో వాళ్ళని అడిగి వీ ఫోర్స్ దెమ్ టు మేక్ బ్యాండ్స్. బికాజ్ మా డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉండింది. ఒక బ్యాండ్ వీక్లో ఎన్ని రోజులు ప్లే చేయగలుగుతారు? వన్స్ ఆర్ ట్వైస్. అప్పటికి ద ఫ్యూ బ్యాండ్ సేయింగ్ ఇట్స్ బీయింగ్ రిపిటేటివ్, వీఆర్ డూయింగ్ ద అవును. సేమ్ థింగ్ ఆన్ వెన్స్డే అండ్ ఫ్రైడే. సో వీ వర్ ఫోర్స్ టు మేక్ బ్యాండ్స్. అండ్ దేవర్ అదర్ వెన్యూస్ ఆల్సో, ఇంకా వేరే వెన్యూస్ కూడా వచ్చి వాళ్ళు కూడా ఈ బ్యాండ్స్ని అడుగుతూ ఉన్నారు. మేము వాళ్ళని ఆపలేము, హ్మ్. వాళ్ళకు కూడా ఇంకో కొత్త ఆడియన్స్ కావాలి. అవును. సో ఇట్ వాస్ రియలీ టఫ్, బట్ వీ ట్రైడ్ టు ఎంకరేజ్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్. ఐ థింక్ మూవీ ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేసింది మాకు. హ్మ్. టు పుట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ మూవీ ఇండస్ట్రీయే ఎక్కువ సపోర్ట్ చేసింది దాన్ ద రెగ్యులర్ పీపుల్ హూ కేమ్ ఇనిషియల్లీ మూవీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళే చాలా ఎక్కువ మంది వచ్చారు. And that was a time when Telugu industry went global. The timing of Tabula Rasa and Telugu industry going global is on the same time. So that confidence which Telugu movie lovers were having when a lot of Bahubali and all became very popular అవును. was the same time where manamu we started believing that mana language is going global. హ్మ్. హ్మ్. So it's always a taboo for people to come and listen to a Telugu music in a bar. అప్పటి వరకు ఇనిబిషన్ ఉండేది అందరికీ.
అదే తెలుగు పాటలు ఏమి వింటారా బార్లో, లెట్స్ లిసన్ టు ఎలక్ట్రానిక్ మ్యూజిక్. లేకపోతే హిందీ పాటలు విందాం. తెలుగు మనం ఇంట్లలో వన్స్ మీ ఏ బార్కి వెళ్ళినా లాస్ట్లో ఇన్ ద ఎండ్ యూ ఎండ్ అప్ లిసన్ టు తెలుగు మ్యూజిక్. Yeah. దాన్ని ఫోర్ ఫ్రంట్లో ఎప్పుడు ఎవరు పెట్టలేదు. ఇనిబిషన్ మనందరికీ. సో ఆ తెలుగు మ్యూజిక్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడైతే గ్లోబల్ అయిందో, మూవీ ఇండస్ట్రీ, ఐ థింక్ పీపుల్ టుక్ ప్రైడ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. that's a growth we also have seen. Yeah. I think that's a catch for our success, where the audience also felt మన పాటలు మనది, ఆ మనం nostalgia మనం వేరే feeling is దగ్గరికి very ఎందుకు different. వెళ్ళాలి. సో మధ్యలో ఒక టైంలో మేమేమనుకున్నామంటే వి నీడ్ టు టార్గెట్ కార్పొరేట్స్ అందరినీ చేయాలి కదా, కొంచెం హిందీ కూడా మిక్స్ చేద్దాము అని. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ 1 year ఆఫ్ డూయింగ్ తెలుగు మ్యూజిక్. హిందీ పాట ప్లే చేస్తే కూడా జనాలు స్క్రీమ్ చేసేవారు, లైక్ ప్లీజ్ డోంట్ ప్లే హిందీ మ్యూజిక్ అని. సో అప్పుడు వీ రియలైజ్ ఐ థింక్ దే టేకింగ్ ప్రైడ్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. మీకు రిపీట్ కస్టమర్స్ ఎంతమంది ఉంటారండి? 50-60% అండి. వావ్. యా లైక్ ఐ సెడ్, నో రెఫరెన్సెస్ ఇది అది. సో యా రిపీట్స్ 50-60%. లాయల్ ఉండిపోయారు 10 years నుంచి చాలా మంది. ఇప్పుడు ఈ బ్యాండ్స్ తోటి మీరు ఒకటే 2-3 బ్యాండ్స్ని యూ కాంట్ కీప్ రొటేటింగ్ కదా. మీరు ఇన్ హౌస్ ఏమైనా బ్యాండ్స్ని నర్చర్ చేశారా? ఇన్ హౌస్ అంటూ నేను అలా, వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఈకో సిస్టమ్ వేర్ వీ క్రియేట్ బ్యాండ్స్. వీ ఇనిషియేట్ పీపుల్ టు మేక్ బ్యాండ్స్. ఓకే. సపోజింగ్ మాకు ఒక సింగర్ ఎక్కడైనా లైక్ యునో యూట్యూబ్ ఆర్ ఫేస్బుక్లో వీ ఫైండ్, నేను సొంతంగా ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ సంథింగ్ ఎక్సైటింగ్, దెన్ వీ కాల్ త్రూ అవర్ మేనేజర్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ వీ టెల్ దెమ్, వై డోంట్ యూ స్టార్ట్ దిస్ ఫ్లేవర్, దిస్ ఈస్ అ ఫ్లేవర్ విచ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఇన్ ది బ్యాండ్ సీన్. సో ఈ ఫ్లేవర్లో మీరు చేస్తే బాగుంటుంది, కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అని. దాన్ జస్ట్ డూయింగ్ ఏ పాపులర్ హిట్స్ విచ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాండ్స్ ఈ మధ్య చేస్తున్నారు. సో వీ టెల్ బ్యాండ్స్ టు డూ సంథింగ్ యూనిక్, లైక్ మీ మ్యూజిక్ టెంప్లేట్ని కొంచెం ఇన్నోవేట్ చేయండి. సో వీ ఇనిషియేట్. ఐ డోంట్ థింక్ వీ ఫార్మ్ బ్యాండ్స్ లైక్ వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి మేము ప్లే చేయించాము, బట్ వీ గివ్ ఎ థాట్, ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది. సో మాకు 2 outlets ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆ 2 outlets, యూ ఫిట్ దిస్ టెంప్లేట్, మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది అని. If they benefit out of it by doing other shows because we are there, we are giving them a chance, it's good for them. సో ఫ్రమ్ వాట్ ఐ హియర్, దిస్ ఇస్ అ బ్రాండ్ దట్ యూఆర్ రన్నింగ్, అంటే చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి. యూజువలీ ఈ సేల్స్ మార్కెటింగ్ కాన్వర్సేషన్స్ బ్రాండ్ని ఇంకా టేక్ ఆఫ్ చేయాలి అంటే అవుతున్న కాన్వర్సేషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అ సక్సెస్ఫుల్ బ్రాండ్ లైక్ యువర్స్, మీ మార్కెటింగ్ కాన్వర్సేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయండి విత్ యువర్ మార్కెటింగ్ టీమ్? వాట్ డూ యూ ట్రై టు డూ? అంటే జనాల పర్సెప్షన్, లేదంటే జనాలకి ఏం చూపించాలి, ఈ కాన్వర్సేషన్స్ ఎట్లా అవుతాయి మీ పర్టికులర్ అంటే టబులా రాసాకి? సో ఎంబీఏలో ఒక ఇట్స్ వెరీ పాపులర్ స్ట్రాటజీ కాల్డ్ బ్లూ ఓషన్ స్ట్రాటజీ, ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. సో ఐ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ బ్లూ ఓషన్ ఇనేట్గా. నేను కావాలి అనుకున్న స్ట్రాటజీ పెట్టుకొని ప్రోడక్ట్స్ డిజైన్ ఏం చేయలేదు. Somewhere I believed from 2012 also, I always believe in that strategy where... Can you explain what blue ocean is? Yeah. Benefit of so blue ocean is something where you make a product where there is no demand. Okay, you go into a zone where you create your own demand. డిమాండ్ అక్కడ ఎక్కడ మార్కెట్లో ఉండదు, మనం క్రియేట్ చేయాలి డిమాండ్ని. చేయాలంటే మార్కెట్ గ్యాప్ మనం ట్రై టు ఫిట్ ఇన్ ద మార్కెట్ గ్యాప్ కదా. ఆ గ్యాప్లో కూడా ఎలా చూడాలంటే, మనం ఎక్కడ ఎవరిని రిపీట్ చేయొద్దు, ఇమిటేట్ చేయొద్దు. మనం యూజువల్గా ఏంటంటే, మనం స్ట్రాటజీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు వాళ్ళు ఇలా ఇది చాలా బాగుంటుంది అని మనం ఫిట్ చేస్తాం మన ప్రోడక్ట్లో. అది ఏం లేకుండా యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ స్పేస్, యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ డిమాండ్. పక్కన వాళ్ళ డిమాండ్కి నీకు సంబంధం లేదు. యూ మైట్ టోటలీ గో ఆఫ్ ట్రాక్. ఓకే, యూ విల్ థింక్ దట్ ఈ ప్లేస్లో నేను ఒక్కడనే ఉన్నా అనుకుంటారు ఆ స్ట్రాటజీలో, బట్ దట్స్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. సో దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే, వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్ వెరీ యూనిక్, క్రియేటింగ్ యువర్ ఓన్ డిమాండ్, యువర్ క్యాపెక్స్ హ్యాస్ టు బి వెరీ లో. ఓకే, ఆన్ ఎ మార్కెటింగ్ మేనేజరల్ లెవెల్స్, యాజ్ ఎ ఫౌండర్ మీరు చాలా రోల్స్ ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది. యూ కాంట్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ టు డూ ఇట్, బికాజ్ మీరే రిస్క్లో ఉన్నారు. ఓకే, అంతే. మార్కెట్లో దానికి ఏం డిమాండ్ లేదు, మీరు క్రియేట్ చేయబోతున్నారు. సో యూఆర్ ఆన్ ఎ హై రిస్క్, బట్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యూమంగస్, బికాజ్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్.
ఓకే. డిమాండ్ ఉన్న చోటికి మీరు వెళ్ళట్లేదు, మీరు డిమాండ్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో our product, whenever I design anything, I go into a space where I think there is no one like that. అప్పుడే ఎక్సైట్ అవుతా. సో ఆ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ లైక్ దట్. సో అది చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెన్ యూ ఆల్సో బికమ్ బ్లూ ఓషన్ టు రెడ్ ఓషన్. రెడ్ ఓషన్ ఏంటంటే దెన్ యూ బికమ్ రిపిటేటివ్. మీరు ఇంకా కొత్తగా చేసేది ఏమి ఉండదు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూబ్లీస్లో మేము చేసాము. చేసినప్పుడు వీ వర్ ద బ్లూ ఓషన్. దెన్ ఇన్ 2-3 years దెన్ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ ఇస్ డూయింగ్, అందరూ తెలుగు బ్యాండ్సే చేస్తారు. దెర్ ఇస్ నో బ్లూ ఓషన్ ఎనీమోర్. ఓకే, యూ బికమ్ ఎ రెడ్ ఓషన్ వేర్ అందరూ చేసేదే మీరు చేస్తారు. సో దెన్ వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్నోవేట్. మళ్ళీ ఇన్నోవేట్ చేయాలి. మీరు అక్కడ సాచురేట్ అయిపోవద్దు. అందరు చేసేది మీరు చేస్తే ఇంకో కొత్త బ్యాండ్ తెస్తారు కానీ మీరు ఏం చేయలేరు. సో ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో మేము ఏం చేసామంటే హై ఎనర్జీని కొంచెం ఎనర్జీ డ్రాప్ చేసాం. ఓకే. సో ఇట్ వాజ్ ఎ ఇంటిమేట్ హై ఎనర్జీ బార్ ఇన్ జూబ్లీ హిల్స్. సో మేము ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్కి వెళ్ళేసరికి సేమ్ టెంప్లెట్ ఫాలో చేయలేదు మేము. వీ మేడ్ ఇట్ లిటిల్ లో ఎనర్జీ. వీ గాట్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద గేమ్. అంటే మా ప్రోడక్ట్ని మేమే ఇన్నోవేట్ చేసుకున్నాం. వీ డెంట్ ట్రై ద సేమ్ ఫార్ములా. We changed the formula. We made people, we had longer tables, చైర్స్ ఎక్కువ అయ్యాయి బార్లో. ఇంతకుముందు అంతా స్టాండింగ్ ఉండేది. సో ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో మేము వీ చేంజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద టేబుల్స్, వీ యాడెడ్ మోర్ చైర్స్, వీ గాట్ లిటిల్ ఎనర్జీ డ్రాప్ డౌన్ ఇంటెన్షనలీ. వీ క్రియేటెడ్ స్పేసెస్ ఇన్ ద జోన్ వేర్ దెర్ ఇస్ హై డెసిబల్, లో డెసిబల్. ఎంటైర్ ప్లేస్కి ఒకటే డెసిబల్ ఇవ్వలేదు మేము ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో. వీ డ్రాప్ డౌన్ డెసిబల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ జోన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇది వాల్యూమ్ కొంచెం లో ఉంటే ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉంటారు అన్న ఎక్కువసేపు మాట్లాడొచ్చు. అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ కమ్. వీ హ్యాడ్ టు ఇన్నోవేట్ ఫ్రమ్ అవర్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్. సో మార్కెటింగ్ వైజ్ లైక్ యూ ఆస్క్డ్, సో వీ ఫాలో థింగ్స్ లైక్ దిస్ టు అనలైజ్ ద మార్కెట్. నాకు ఇక్కడ ఒక్క క్వశ్చన్ అండి. యూజువల్లీ మనం ఇప్పుడు ఏదైనా చేస్తే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాని హెవీగా యూటిలైజ్ చేసుకొని అది కాన్స్టెంట్గా ఆ పర్టికులర్ మెసేజ్ హ్యామర్ చేయాలి జనాలకి. ఇప్పుడు మీరు అంటుంది ఒక ప్లేస్లోని హై డెసిబుల్స్, ఒక ప్లేస్లో లో డెసిబుల్స్, అది ఇనేట్గా పీపుల్ షుడ్ లెర్న్ ఆఫ్టర్ దే విజిట్ తబలా రసా. మేము మార్కెటింగ్లో ఎక్కడ చెప్పమండి అవన్నీ. అది మరి హౌ విల్ ద జనాలకి ఎట్లా రియలైజేషన్ వస్తుంది దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ దే డిడ్? దే విల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టే మీరు వస్తారు. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను బూస్ట్ చేసినంత మాత్రాన మీరు నా ప్లేస్కి వచ్చి ఫస్ట్ టైం వస్తారు. సెకండ్ టైం మీరు ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారో ఇన్నేట్గా, సమ్టైమ్స్ యూ డోంట్ నో. సో మేబీ ద కలర్ కానీ ఇది కానీ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యువర్ బిలీవ్, ఐ మీన్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ప్లేస్, మీరు నెక్స్ట్ టైం మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ డ్రైవ్ చేయదు మీకు సెకండ్ టైం. ఫస్ట్ 2 times 3 times మేబీ ఇన్స్టాగ్రామ్ డ్రైవ్ చేస్తుందేమో. దెన్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ యూ కన్జ్యూమింగ్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ, వాట్ వైబ్, వాట్ ఎనర్జీ ఆర్ యూ కన్జ్యూమింగ్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ విల్ మేక్ యూ కమ్ అగైన్. ఇప్పుడు మాకు 50-60% రిపీట్స్ ఉన్నారంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ చూసి ఎవరు రావట్లేదు. హాఫ్ ద పీపుల్ ఏ బ్యాండ్ ప్లే అవుతుందో ఏం జరుగుతుందో తెలీదు. యా తెలీదు. 50% తెలియదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో మేము షెడ్యూల్ పెడతాం కదా, మండే ఈ బ్యాండ్, ట్యూస్డే ఈ బ్యాండ్ అని. ఇఫ్ 10,000 people are seeing my story, 100 people are coming into my place that night. ఈ 100 people ఆ స్టోరీ ఓపెన్ చేయలేదు, అది చూడలేదు ఆ స్టోరీ. 100 peopleలో 80 people ఆర్ రెగ్యులర్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ రెఫరెన్సెస్లో వస్తారు కదా. వాళ్ళు టబులా రసాలో మంచి ఎనర్జీ ఉంటుందని వస్తారు తప్పితే ఈ బ్యాండ్ ప్లే అవుతుందని ఆ స్టోరీ చూసి వచ్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఫ్యూ పీపుల్ ఫాలో బ్యాండ్స్, ఐ అగ్రీ. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ అదొకటే డైరెక్షన్ కాదు ప్లేస్కి రావడానికి. ప్లేస్లో ఒక ఎనర్జీ ఉండాలి. See, it's not a show. It's not like a theater. ఈ సినిమా ఉందని మనం వెళ్ళాం కదా, ఇట్స్ అ బార్. ఈ సినిమా ఉందని వెళ్ళే థియేటర్స్ చాలా ఉంటాయి, లాట్ ఆఫ్ బార్స్ వర్ డూయింగ్ ఇట్, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ వీ నెవర్ బిలీవ్డ్ ఇన్ దట్ ఫార్ములా. సో వీ హ్యాడ్ టు గివ్ ఎ సర్టన్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ Tabula Rasa. So there is an experience which people liked about Tabula Rasa, my ambience కానీ, my staff కానీ, my hospitality కానీ, the way we operate the bars. I think people are more attracted, అందరు దానికి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయ్యి వచ్చారని నేను అనుకుంటాను. నాట్ ఫర్ ద బికాస్ దే ఆర్ బ్యాండ్స్. మేము స్టార్టింగ్లో ఈ సెకండ్ అవుట్లెట్ చేసినప్పుడు there was a constant like conscious strategy where పాపులర్ బ్యాండ్స్ని మేము ప్లే చేయొద్దు అని మేము అనుకున్నాం.
For a year, we followed it very టు ద టీ to అన్నట్టు. the T, and it worked for us. మేము ఒక 2-3 న్యూ బ్యాండ్స్ని మేము ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో లాంచ్ లాంచ్ చేశారు. చేసాము, అండ్ ఆన్ ఎ సాటర్డే నైట్ ఆల్సో ఇట్ వర్క్ ఫర్ అస్. సో our idea was to build Tabula Rasa, not build the band. Yes, the scene is growing, but Tabula Rasa has to grow, right? సో వాట్ ఐ లవ్ అబౌట్ దిస్ కాన్వర్సేషన్ ఇస్ ఆంటర్ప్రినర్స్ లైక్ యూ అంటే గ్రౌండ్ అప్ బిల్డ్ చేస్తారు కదా, యు నో ఎవ్రీ డే ఆ ఎవల్యూషన్ దగ్గరుండి చూస్తారు కాబట్టి Yeah, యూ నేను హ్యావ్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ యువర్ హెడ్. మా టీం కూడా మారలేదండి. అవునా? సో మై మేనేజర్ ఇన్ Jubilee Hills has been working for 14 years with me. మధ్యలో 2-3 years గ్యాప్ వేరే దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నా ఫస్ట్ రెస్టారెంట్లో మేనేజరు ఇవాళ నా Jubilee Hills మేనేజర్ సేమ్. Jubilee Hills అవుట్లెట్లో 50% ఆఫ్ ద స్టాఫ్ 9 years నుంచి ఉన్నారు. సో మై కోర్ టీమ్ ఒక 4-5 పీపుల్ along with my GM or CEOs or whoever is there are my very core team. వై డూ యూ థింక్ దే స్టేట్ అంటే ఎందుకు రిటెన్షన్ ఎందుకు ఉన్నది ఈ లెవెల్లో? 50% ఇస్ లైక్ అ మ్యాడ్ గ్రేట్ నంబర్. ఎందుకు ఇంత రిటెన్షన్ ఉన్నది? మేము అన్ని కలిసే చేస్తాం. ఐ వోంట్ సే ఇట్ ఈస్ మై సక్సెస్. సో వి ఆల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎవ్రీ స్మాల్ డిస్కషన్. నా ఐడియాలజీ నేను చెప్తా వాళ్ళకి. ఐ పుష్ ఇట్ ఆల్సో. But most of the times they believe in it. Yes, they come up with conflicting ideologies also, which I take. So I'm very comfortable with them. I think they are also very comfortable with me. For a long run game, I think it's about your core team. ఆ కోర్ టీమ్ లేకుండా మన అలోన్గా ట్రావెల్ చేయలేం ఈ ఇండస్ట్రీలో. యూ నీడ్ ఎ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఒపీనియన్ ఆల్సో. అండ్ ఇలాగ మీరు లైక్ ఐ సెడ్ ఆన్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉండే ఆంటర్ప్రినర్స్ తోటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఫాస్ట్గా లెర్న్ అయిపోతుంటుంది. అంటే దే సీ దే వాచ్ అండ్ దే పివట్ దేర్ స్ట్రాటజీస్, ఇట్ విల్ గో వెరీ ఫాస్ట్. దేర్ ఇస్ నో థంబ్ రూల్ అండి ఇండస్ట్రీలో. ఎవరైనా వచ్చి ఇది థంబ్ రూల్ అని చెప్పారంటే డోంట్ బిలీవ్ ఇది. అసలు నమ్మద్దు ఎవరు. ఎవరి థియరీస్ ఎవడు నమ్మొద్దు, ఎవరు ప్రీచ్ చేయొద్దు F&B అనేది. బికాజ్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్. నాకంటూ ఒక స్ట్రాటజీ ఉంది అంటే పక్కనోడు నా స్ట్రాటజీని ఫాలో అయిపోద్దు. నీ సొంతంగా ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసుకో, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఆర్ట్. సో ఇట్స్ యువర్ క్రాఫ్ట్. సో నీకు అనిపించింది నువ్వు చెయ్యి, బట్ నువ్వు అనిపించింది ఏదైతే ఉంటుంది కదా, బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ 100%. ఆర్ట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ టిపికల్ బిజినెస్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ కాదు, ఇది FMCG ప్రోడక్ట్ కాదు. సో దీనికి థియరీస్ ఏమి ఉండవు. అదే అని అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఒకటి రెండు ఏమైనా దట్ యూ రియలీ లైక్డ్ అంటే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఒక న్యూయాన్స్ ప్రొడక్ట్ కానివ్వండి, ద వే దర్ రన్నింగ్ కానివ్వండి, బ్రాండ్ ఐడెంటిటీ క్రియేషన్ కానివ్వండి, మీకు నచ్చిన ఒక 2-3 బ్రాండ్లు, ఎందుకంటే మీరు 15 సంవత్సరాల దగ్గర ఈ మార్కెట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎనీ 1-2 బ్రాండ్స్ దట్ యూ రియలీ అప్రిషియేట్ హౌ దర్ ఫంక్షనింగ్. సో నేను స్టార్ట్ చేయకముందే నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేసిన బ్రాండ్ ఫుడ్లో చట్నీస్. అంటే రోడ్డు మీద 10 రూపాయల దోశ ఉంటుంది ఆ రోజు. పంజగుట్టలో 120 రూపీస్కి దోశ అమ్మారు. మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఎ దోశ ఇన్ ఎ రెస్టారెంట్. అప్పటి వరకు మన ఇంట్లో దోశ తినేవాళ్ళం, లేకపోతే స్ట్రీట్స్లో దోశ తినేవాళ్ళం. సో మై ఓన్లీ క్యాచ్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ హ్యాడ్ వాజ్ అసలు 120 రూపీస్ దోశని ఎలా కన్విన్స్ చేశాడు. People came in like hundreds. It was packed. అదే పక్కన పంజగుట్టలో 10 రూపాయలకు కూడా దోశ దొరికేది. సో దట్ వాజ్ మై గ్రేట్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఐవ్ సీన్. వై డూ యూ థింక్ దే వర్ ఏబుల్ టు కన్విన్స్ పీపుల్ అంటే ఆ ప్రైస్ రేంజ్కి? ఎందుకంటే ఇప్పటికీ మన బ్రెయిన్లో థాట్ ఉంటుంది ఇడ్లీ అంటే 30-40 రూపీస్కి బయట దొరుకుతుంది, వై షుడ్ వి పే 100 రూపీస్ అన్నట్టు. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఎవ్రీవన్ హస్ రెడ్ ఇట్ లైక్ మీ. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే దోశ తినమని రమ్మనలేదు అతను, చట్నీస్ తినమని రమ్మన్నాడు. సో మీకు ఒక టేబుల్లో 6 వెరైటీస్ ఆఫ్ చట్నీస్ పెట్టి ఏ టిఫిన్ షాపు పెట్టదు, తినమని చెప్పలేదు. Everyone thought he was making a great dosa or idli or something. He was actually making chutneys. ఆ చట్నీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరు చూడలేదు అప్పటి వరకు. మన ఇంట్లో కూడా 2 వెరైటీసే చేసుకుంటాం.
యాక్చువల్లీ ఇంకొక పాయింట్ దానికి యాడ్ చేయాలి అంటే, యూజువల్లీ మనం టిఫిన్ షాప్స్‌కి గానీ, బయటన రోడ్ మీద తిన్న టిఫిన్‌లు గానీ, ఏదైనా చూసుకున్నా మీరు, చట్నీలు ఒకసారి, 2 సార్లు ఎయడానికి, మూడోసారి ఎయమనడానికి అందరూ ఇబ్బంది పడతారు. No, it was చట్నీలు ఎక్కువ unlimited. It was తినాలంటే. unlimited then. యెస్. I think that game of selling chutneys than the tiffin, than the product like this, idli, uttapam. He was actually selling chutneys. And he was right on the name also when he said he named it chutneys. I think that was the right strategy in naming it like that. So that was my most inspiring product. Um, 10 Downing Street was బేగంపేట్ ఫస్ట్‌ది. yeah. So that is one of my bars లో. బికాజ్ నేను పూనాలో ఇంజనీరింగ్ చేసినప్పుడు కూడా అక్కడ 10 డౌనింగ్ స్ట్రీట్ ఉండేది. హైదరాబాద్లో కూడా 10 డౌనింగ్ స్ట్రీట్ ఉండేది. దేర్ వాజ్ సంథింగ్ ఇన్ బెంగళూరు ఆల్సో. సో ఆ టైంలోనే మల్టీ స్టేట్ వెళ్ళి ఒక ప్రోడక్ట్ని చేసింది 10 డౌనింగ్ స్ట్రీట్. దే ఆర్ మన ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ yes, the అయిందా? Hyderabad brand. వావ్! Hyderabad brand went into 21 cities at that time. ఈ టైంలో ఈ స్కేలబుల్ ఫ్రాంచైజ్ ఈకోసిస్టంలో కాకుండా ఆ టైంలో వాళ్ళు అది చేయడం చాలా బిగ్ థింగ్. ఇంట్రెస్టింగ్. So అండ్ వాళ్ళ ప్రైసింగ్ ఇప్పటికి కూడా చాలా they're very moderate. ఎకనామికల్‌గా They're very ఉన్నది. moderate. They never targeted the cream. They were targeting people who love coming to a bar. English bar theme అది. సో ఐరిష్ బార్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక లైవ్ ఈవెన్ దే డిడ్ లైవ్ మ్యూజిక్. సో వాళ్ళు moderately expensive. They're not very expensive also. It was fine. At that point, it was not very cheap also. But I think the price point was right. And their target audience and their approach to what they were doing was right to go for a long run. Because they were targeting people who are very casual about drinking, not fancy about drinking. మ్మ్. Like one or monthly once వచ్చి తాగే వాళ్ళు తక్కువ మంది, రెగ్యులర్గా తాగే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇది ఆల్కహాల్ గురించి కూడా ఒకసారి మాట్లాడదామండి. ఎందుకంటే లైసెన్స్ రీసెంట్‌గా ఒక ఎఫ్&బి కన్సల్టెంట్‌తో ఏదో కాన్వర్జేషన్‌లోని ఈ బిగ్ స్పేసెస్ ఏవైతే ఓపెన్ అవుతున్నాయో బ్రూవరీస్ కానివ్వండి, లేదంటే రెస్ట్రో బార్స్ కానివ్వండి, ద బిగ్ స్పేసెస్ దట్ ఆర్ ఓపెనింగ్ అప్ ఇన్ హైదరాబాద్. అపారెంట్లీ వాళ్ళు పెద్ద స్పేసులు తీసుకునేది టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దే ఆర్ మేకింగ్ ద మనీ దట్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ గెట్టింగ్ అన్ ఆల్కహాల్ లైసెన్స్. అది చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్ ఉన్నది కాబట్టి టు మేక్ సెన్స్ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎక్కువ సీటింగ్ పెడితే మనం త్వరగా బ్రేక్ ఈవెన్‌లోకి రావచ్చు అన్న ఐడియాలజీ తోటి పెద్ద స్పేస్‌లు ఓపెన్ చేస్తున్నారన్నది చెప్పారు అతను నాకు. Makes no sense. ఓకే. ప్లీజ్ Makes no sense at all. ఆల్కహాల్ లైసెన్స్ కాస్ట్కి మీ క్యాపెక్స్కి లింక్ ఏం లేదు. మీరు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ క్యాపిటల్ కాస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ టు బి ఎ షార్ట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ గేమ్, అంత క్యాపెక్స్ ఎందుకు పెట్టాలి? అవసరం లేదు. మీ ఆల్కహాల్ లైసెన్స్ ఇస్ వర్సెస్ యువర్ క్యాపెక్స్. వాట్ ఇఫ్ యూ కెన్ టాక్ నెంబర్స్, పీపుల్ ఆర్ స్పెండింగ్ 50 crores, 60 crores on an F&B outlet. What is your alcohol cost? Hardly anything. It's 4 lakhs a month. So me sale, if you're doing say 2.5, 3 crores, 4 lakhs is nothing. దానికోసం పెద్దది కట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. I feel it's more of a identity crisis, if I can say that. నాది అందరికన్నా పెద్ద అవుట్లెట్ అని ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ పాత్. బిజినెస్ వైజ్ అయితే ఏం సెన్స్ లేదండి. పెద్ద అవుట్లెట్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ యూ ఎనీ మోర్ ప్రాఫిట్. There's no ROI in high capex games. 1 year, 2 year, you will see high footfall. Tarvata, it's very tough to fill 1,000, 2,000 people in a bar every day. మీ హాఫ్ ద జోన్స్ లాక్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఏదో ఒక బిగ్ ఈవెంట్ అవుతుంది, ఆ రోజు మీరు ఓపెన్ చేస్తారు. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్. మీకు రోజు పొద్దున్న లెగిసి ఇవాళ 1000 మంది రావాలని మీరు బార్లోకి ఎంటర్ అవుతే ఇట్స్ అ నైట్ మేర్ ఎవ్రీ డే to get into that zone and operate. ఆల్కహాల్ లైసెన్స్ ఇప్పుడు ఎవరైనా తీసుకుందాం అనుకుంటే వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ అండి అండ్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్, అది మీరు చెప్పగలుగుతారా? ఇప్పుడు ఇట్స్ అ లాటరీ. గవర్నమెంట్ డస్ అ లాటరీ వన్స్ ఇన్ 3-4 years. ఓకే. దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఆప్షన్లో. ఇఫ్ యు ఆర్ లక్కీ యూ విల్ గెట్ యువర్ థింగ్, ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ యూ కెన్ ట్రేడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్ ఆల్సో who has already got the license, like a transfer of license చేసుకోవచ్చు. ఒక బార్ ఎక్కడైనా ఫెయిల్ అవుతుందంటే ఆ బార్ నుంచి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది ఎంత కాస్ట్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు లాటరీకి మనం అప్లై చేయాలంటే హౌ మచ్ డు యూ హావ్ టు పే? లాటరీ ఇస్ అప్లికేషన్ అండి. మీ అప్లికేషన్ 2 lakhs.
ఓకే. So you can have like 10 or 15 applications or even 100 depending on your capacity. దాంట్లో మీకు వస్తే you will get the license. Alcohol license cost is 44 lakhs. The first lab, it goes to 52, 58, 60 also. ఓకే. అండ్ ఇది ఎన్ని సంవత్సరాల పర్మిషన్ ఉంటది? 40, It is 50 lakhs lifelong పెడితే? అండి. లైఫ్ ఆ లాంగా? particular location కి it's a lifetime. సో ట్రాన్స్‌ఫర్ ఓన్లీ మేక్స్ సెన్స్ అయితే. Yeah, if someone is failing, then go take it from them. హ్మ్. Then transfer to your place. Because ప్రతిసారి మీరు లాటరీ ఎవ్రీ 3-4 ఇయర్స్కి ఒకసారి వస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. యూ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ దట్ 4 years టు స్టార్ట్ యువర్ బిజినెస్ కదా. అండ్ ఎన్ని లైసెన్స్‌లు ఇస్తుంటది గవర్నమెంట్ ప్రతి ఇయర్? ప్రతి ఇయర్ ఇవ్వదండి. ప్రతి 3-4 ఇయర్స్కి వెన్ ఎవర్ దే రిలీజ్ ఐ థింక్ అరౌండ్ 40-50. ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ 10-20 ఎవ్రీ 3-4 years. నౌ ఇట్ ఇస్ పాపులేషన్ బేసిస్ మీరు ఎవ్రీ 50,000 పీపుల్కి ఒక లైసెన్స్ అనుకుంటా. దట్స్ అ క్యాల్కులేషన్. సో పాపులేషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి దే హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ 50 లైసెన్సెస్ ఇన్ ఎవ్రీ 4 years. ఓకే. ఇక్కడ కొంచెం నేను ఒక కాంట్రోవర్షియల్ క్వెషన్ అడుగుతాను. ఆ లాటరీ అన్నది జెన్యూన్‌గా నడుస్తదా? యా 100% జెన్యూన్ అండి. 100%. సో ఇప్పుడు మనం I have మీరన్నట్టు participated and not got it, so I know. సో ఇప్పుడు మీరన్నట్టు 3-4 ఇయర్స్‌కి ఒకసారి జరుగుతదంటే అంటే ఎవ్రీ టెన్యూర్‌లోని ఒకసారి జరుగుతదన్నట్టు. ఇలా లిక్కర్ లైసెన్స్ ఇవ్వడం అన్నది. Tenure of the government? యాహ్! Yeah. అంతే కదా? Yeah. It's nothing to do with the government tenure. ఓకే. సప్లై డిమాండ్ బట్టి వాళ్ళు చేస్తారు. నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బట్టండి అది. ఒక ఏరియాలో ఇంతమంది జనాభాకి ఒక బార్ ఉండాలనేది క్యాల్కులేషన్ ఉంది. దాని బేసిస్ మీద వెళ్తారు తప్పితే వాళ్ళ టెన్యూర్ బట్టి ఏం చేయరు. మరి ప్రతి సంవత్సరం ఇన్నెలా ఓపెన్ అవుతున్నాయి? ఒకటే అంటే ఏరియాలో రెస్టో మీకు బార్స్? కాన్సన్ట్రేటెడ్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ లొకేషన్స్. మీకు ఓకే. వెస్ట్ పార్ట్‌లో ఎక్కువ బార్లు కనిపిస్తున్నాయి. దట్స్ బికాస్ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద జిహెచ్ఎంసీ మొత్తానికి ఒక పర్మిషన్ ఉంటది కదా. సికింద్రాబాద్‌లో ఒక బార్ నడవకపోతే వాళ్ళు హైటెక్ సిటీకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నారు. అందుకు మీకు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఏరియాలో. అండ్ ఇప్పుడు మీరు టబులా రాసాకు తీసుకున్న లైసెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మీరు ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఓపెన్ మళ్ళీ కొత్తది చేసుకున్నప్పుడు తీసుకోవాలి. మళ్ళీ కొత్తది యా యా తీసుకోవాలా? యా యా మీవి ఇప్పుడు ఏమైనా బిడ్డింగ్‌లో ఉన్నాయా? లేదండి. ఓకే. ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఇప్పుడు కొత్తగా ద సిల్వర్ ట్రైన్ స్టార్ట్ చేశారు. యా యా వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్? సో ఇట్స్ అ రాయల్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్. సో సిల్వర్ ట్రైన్ ఏంటంటే మేము బాంబేలో లైక్ అవర్ స్ట్రాటజీ వెన్ ఎవర్ మేము ఎప్పుడు చేసినా వీ ఫాలో దట్ సేమ్ స్ట్రాటజీ వెన్ వి డూ ఎ ప్రోడక్ట్. ద జెన్జీ has gone into coffee shops in Hyderabad and even in Bombay also. So food in Bombay కూడా లాస్ట్ ఒక సే 6-7 yearsలో చాలా ఫ్యూజన్ అయిపోయింది. లైక్ ఇండియన్ ఫుడ్లోనే చాలా ఫ్యూజన్ చేస్తున్నారు. సో నాకేమనిపించిందంటే సమ్వేర్ ఈ ఫ్యూజన్లో ద సోల్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఈస్ గెటింగ్ లాస్ట్. So our strategy was, our idea when we were creating a product like Silver Train was, let's take everyone back to the roots. ఓకే. Authentic Indian restaurant ఒకటి క్రియేట్ చేద్దామని. అథెంటిక్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్. ఇండియన్ రెస్టారెంట్. ఓకే. సో ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి ఇన్ జనరలీ వెన్ ఎవరైనా ఒక ఇండియన్ రెస్టారెంట్ చెప్పండి అంటే మనం నార్త్ ఇండియన్ అంటాం. అవును. ఒక రాయల్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ అంటే మనం రాజస్థాన్ అంటాం ఆర్ ఢిల్లీ ఆర్ నార్త్. రైట్. రాయల్టీకి సౌత్కి ఎందుకు కనెక్ట్ చేయరు అనేది నా క్యాచ్. సో మా ప్రోడక్ట్లో కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్యాలెస్ కిచెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్యాలెస్ కిచెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా నాట్ జస్ట్ ఇన్ ద నార్త్, దేర్ ఇన్ ద ఈస్ట్, వెస్ట్ అండ్ సౌత్. మైసూర్లో ప్యాలెస్ ఉంది, చెట్టినాడ్ ప్యాలెస్ ఉంది, మనకి ఇక్కడ ప్యాలెస్లు ఉన్నాయి. మహారాష్ట్రలో రాయల్టీ ఉంది. దేర్ ఇస్ రాయల్టీ ఎవ్రీవేర్. దేర్ వాజ్ రాయల్టీ ఎవ్రీవేర్. కానీ పర్సెప్షన్ వైజ్ ఏంటంటే రాయల్టీ ఎప్పుడు నార్తే, బికాస్ దే హ్యాడ్ వార్స్, దే ఫాట్ అ లాట్. సో దే టాక్ అబౌట్ ద రాయల్టీ సో మచ్. బట్ మన దగ్గర ఫస్ట్ నుంచి రాయల్టీ ఉంది. అది ఇండియా స్కేల్లో సౌత్ రాయల్టీ గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు. యాజ్ ఎ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఎందుకన్నదంటే ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఈజ్ మిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా, లైక్ నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్. సో సిల్వర్ ట్రైన్ ఈజ్ ద రాయల్టీ విచ్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్యాలెస్ కిచెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా when royals were there. So the food is as genuine as what it was during royalty. So there's no fancy product here. It is to the core, and the soul is there from the palace kitchens. So recipes మేము అప్పుడు ప్యాలెస్లో ఎలా ఉండేవారో ఆ కుక్ బుక్స్ నుంచి డిరైవ్ చేసి మేము ప్రోడక్ట్ చేసాం.
ఇప్పుడు ఇండియన్ ఇది ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియన్‌ని బేస్ చేసుకొని అంటే వాట్ ఆర్ ద డిషెస్ దట్ యూ హావ్ క్యూరేటెడ్? Like అంటే from Lal ఎలాంటివుంటాయి? Mas from the north, హ్మ్. south nunchi we have Pudukkottai fish fry. So we have Vijayanagaram prawn curry. హ్మ్. From the Bengal we have Chanar Paturi. So like that, we pick dishes from every palace. ఓకే. అండ్ వై సిల్వర్ ట్రైన్ పేరు? Uh, it's inspired from the palace only. ఓకే. So we've gone to a palace where ఒక టేబుల్ మీద సిల్వర్ ట్రైన్ ఉండింది. సో ప్యాలెస్ టేబుల్స్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కదా. దే అకామిడేట్ 60-70 పీపుల్ ఆన్ ద ప్యాలెస్ టేబుల్. ద కింగ్ వెన్ ఎవర్ హీ హోస్ట్ డిన్నర్ ఆర్ లంచ్, ఇట్స్ ఫర్ 60 పీపుల్ ఆన్ ద హ్యూజ్ టేబుల్. సో ఆ ప్యాలెస్లో దట్ కింగ్ వాజ్ సో ఇన్నోవేటివ్ at that point. He made a silver train on the dining table. హ్మ్. So he used to operate that silver train from his chair. సో ఇప్పుడు నాకు సర్టన్ గెస్ట్కి ఒకటి ఇవ్వాలి అనుకుంటే హీ యూస్ టు పుట్ దట్ ఆన్ ద ట్రైన్ అండ్ ఆపరేట్ ద ట్రైన్ అండ్ స్టాప్ ఇట్ వెరీ ఇట్ రీచెస్ దట్ గెస్ట్. సో నాకు మీకు అది ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు ఎంత దూరంలో కూర్చున్నా ఆ ట్రైన్ ద్వారా ఇచ్చేవాడు ఆన్ ద డైనింగ్ టేబుల్. హ్మ్. సో దట్ ఇన్స్పైర్డ్ అస్ టు పుట్ దట్ నేమ్. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇట్స్ అ రాయల్ culinary జర్నీ. సో వై నాట్ యూస్ ద నేమ్స్ ది సిల్వర్ ట్రైన్. లవ్లీ. ఇంకొకటేంటంటేనండి ఇప్పుడు ఎఫ్&బీలో కానివ్వండి, ఏ బిజినెస్ నడుపుతున్న వాళ్ళకైనా బీ2సి ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ గురించి దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వెరీ పోలరైజింగ్ వ్యూస్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ విత్ ఇట్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ఇట్. అసలు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ వాట్ డూ దే డూ అన్నది కెన్ ఐ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్? డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఒకటేనా? మరి అదే Okay, అనుకుంటున్నాను నేను. that's ఇంకేం what people వాట్ think ఎల్స్ it is. పీపుల్ యూజ్? So very deceivable అండి సోషల్ మీడియా డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వీ ఆల్ అగ్రీ టు ఇట్. బట్ మీ ఎనర్జీ మీ ప్రోడక్ట్లో మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ యువర్ అవుట్కమ్. దట్స్ ఏ రిజల్ట్, ఎండ్ రిజల్ట్ అదే. మనం ఏంటంటే మనం చూస్తాం ఇన్స్టాగ్రామ్ పొద్దున్న లేసి మనకు మన ప్రోడక్ట్ ఇలా కనిపించాలని అనిపిస్తుంటుంది. సో మన ఎనర్జీస్ ఎక్కువ పెట్టేస్తున్నారు ఆ సోషల్ మీడియా, ఆ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద. ఆన్ గ్రౌండ్లో మీరు ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియదు. వెన్ యూ వాంట్ టు సీ యువర్ ప్రోడక్ట్ అ సర్టన్ వే, బట్ హౌ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ షేపింగ్ అప్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ గ్రౌండ్. సో మీ ఎనర్జీస్ మీరు గ్రౌండ్లో పెట్టండి, మార్కెటింగ్ గ్రౌండ్లో చేయాలి. లైక్ పుట్ ఎ టెంట్ కార్డ్, talk to people on the ground. That's more fetching than digital media. Yes, digital presence is important, but not so important that you forget the ground. On ground marketing is more important than digital marketing, is what I feel. Still in 2026. Always. A great product, fancy product looks brilliant on digital platforms. బట్ ఆన్ గ్రౌండ్లో మీకు ఆ ప్రోడక్ట్ డెప్త్ లేకపోతే, హాస్పిటాలిటీ లేకపోతే అది ఎక్కువ రోజులు ఉండదు, ఫేడ్ అయిపోతుంది. మీరే సెకండ్ థర్డ్ టైం వెళ్ళరు. Tabula Rasa is not a great fancy product. If it is there for 9 years, there is something on ground we are doing it right, is what I feel. There is no air condition in a bar like Tabula Rasa. 9 years అయింది, ఎయిర్ కండిషన్ లేకుండా నడుపుతున్నాం మేము. సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ ఇన్ పీపుల్. అయినా ఎందుకు వస్తున్నారు? దే సంథింగ్ రైట్ ఆన్ గ్రౌండ్ వీఆర్ డూయింగ్. ఇంట్రెస్టింగ్. ఇప్పుడు చాలామంది బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. ఎఫ్&బి ఈజ్ అ వెరీ పాపులేటెడ్ మార్కెట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్. మేజర్ సిటీస్లోని డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్రౌడెడ్. అండ్ కెఫేస్ కానివ్వండి, అథెంటిక్ రెస్టారెంట్స్ కానివ్వండి, ఇండియన్ ఫుడ్ కానివ్వండి, హిట్ అయింది ఒకటి పట్టుకొని దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చాలా మంది చేస్తున్నారు. గుడ్ బ్యాడ్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ కాన్వర్సేషన్. బట్ ఎఫ్&బిలోని ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు వాట్ యువర్ ఐడియాలజీస్. మీకు సొంతంగా మీరు ఏదైనా కొత్తగా చేయడానికి ట్రై చేయండి అన్నట్టు మీరు యూ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. You can follow what is happening also, that's fine. Okay. As long as you are innovating with the formula. Don't just copy it. It worked for him in that location, in his state of mind or in that time. It doesn't mean that మీరు అదే ఫార్ములాని మళ్ళీ మీరు రిపీట్ చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు. 90% it won't. ఓకే. So you pick up the same thing and innovate little bit. సో ఇప్పుడు కొత్తగా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్న వాళ్ళకి
చెయ్యాలా వద్దా ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ Do చెయ్యాలి అని it. You అనుకుంటున్న should do it. వాళ్ళకి You should do it. 100% everyone should do F&B. అందరికీ ఒక టేస్ట్ ఆఫ్ వాట్ యు సే, అందరికీ ఒక ప్యాలే ఉంటుంది కదా. సో ఎవ్రీవన్ థింగ్స్ ఐ నో సంథింగ్ బెటర్ దెన్ వేర్ యూ వెంట్ లాస్ట్ నైట్. సో ఇది నేను బెటర్గా ఐ థింక్ ఐ నో సంథింగ్ బెటర్ దెన్ దిస్ అని ప్రతి ఒక్కరికి అనిపిస్తుంది ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పోజర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ ఫుడ్ సీన్. సో చేయొచ్చు, తప్పేం లేదు. బట్ కీప్ యువర్ క్యాపిటల్ వెరీ వెరీ లో టు స్టార్ట్ విత్. అంటే వాట్ వుడ్ బి, అంటే ఎంత పెట్టచ్చు మీ మీ ప్రకారం? సేల్ బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ 50 lakh sale, okay, your profit is 20%, okay, so your capex should not be more than 2 crores, according to me, according to the math also. ఓకే. More than 2 crores పెడితే మీ 50 lakh సేల్ కి జస్టిఫికేషన్ ఏం లేదు. ఈ 50 lakh సేల్ కి మీరు 10 crores పెట్టారనుకోండి, డజంట్ మేక్ ఇట్ సెన్స్. డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఎస్ యూ మేడ్ ఎ గ్రేట్ ప్రోడక్ట్, స్టార్టింగ్ లో చాలా మంది వస్తారు, వాట్ ఎ ప్లేస్ అంటారు, బట్ యువర్ ROI విల్ నాట్, యువర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ విల్ టెల్ యూ దట్ యు ఆర్ లయింగ్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు మార్కెట్లోని వాట్ ఇస్ ద సక్సెస్ రేట్ అండి అకార్డింగ్ టు యూ విత్ F&B? 30%. 30% ఆర్ Yes, సక్సెస్ఫుల్? yes, 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 yes. ఓ, Yeah, yeah. ఐ హావ్ హర్డ్ సింగిల్ డిజిట్ నంబర్స్ No, no, ఇప్పటి no. వరకు. No, it is there. It is there. 30% is there. See, there are a lot of products మనం చూడం, మనకు కనిపించవు. వాళ్ళు ఎక్కడో చిన్న చిన్న బార్స్ ఉంటాయి, చిన్న రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి, చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, వేర్ మనకు కనిపించవు అవి, బట్ దే ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. ఎనీ సో అది క్యాల్కులేట్ చేయరు చాలా మంది. మనకేంటంటే ఫెయిల్ అవుతూనే ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి, బికాస్ దే ఆర్ హ్యూజ్, దే ఆర్ ఫ్యాన్సీ. అది ఫెయిల్ అవ్వగానే మార్కెట్లో అన్నీ నడవట్లేదు అని మనం అనుకుంటాం. నో, దే ఆర్ సో మెనీ స్మాల్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రియలీ డూయింగ్ వెల్. అది అటెన్షన్లోకి రావు, అంటే దే డోంట్ కమ్ ఆన్ యువర్ రేడార్, యువర్ ఐ, దే డోంట్ పాప్ అప్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. వాళ్ళు ఎక్కువ డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో ప్రెజెన్స్ ఉండాలనుకోరు. దే వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్, దే నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఫేమ్. ఇంట్రెస్ట్. మనం ఇందాకలా ఆఫ్ కెమెరా కాన్వర్సేషన్ ఐ వాంట్ టు పుల్ అ పాయింట్ ఇన్ ఈస్ దట్ హైదరాబాద్లోని బిల్డ్ అయిన బ్రాండ్ ఏదైనా ఉంటే అది బయటన సక్సెస్ అవ్వకపోవచ్చు, అండ్ బయట నుంచి వచ్చిన బ్రాండ్ హైదరాబాద్లో సక్సెస్ అవ్వకపోవచ్చు అని ఒక పాయింట్ చెప్పారు. కెన్ యూ ఎలాబరేట్ ఆన్ దట్ అ లిటిల్? సో డెమోగ్రఫీ వైజ్ ఎవ్రీ రెస్టారెంట్ బిహేవ్స్ వెరీ డిఫరెంట్లీ. ఓకే. వెన్ ఐ సే బయట నుంచి వచ్చే బ్రాండ్స్ ఇక్కడికి వచ్చి చాలా మంది ఫెయిల్ అయ్యారు. చాలా మంది, ఐ వుడ్ సే 90% ఫెయిల్. అంటే బయట సక్సెడ్ బయట బాంబేలో, ఢిల్లీలో, బెంగళూరులో. ఎనీ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్? I don't know. I don't want to name like that. Okay. But there are restaurant bars which have done really well in Bombay also. Okay. Like Beer Cafe ఉండొచ్చు, ఇంకేదో. I don't want to name specifically. Like మన పాత BJN group restaurants అన్ని కూడా today there's nothing. They have succeeded everywhere. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ చిమ్నీ అని ఒక రెస్టారెంట్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ వెరీ పాపులర్ ఇన్ బాంబే ఈవెన్ టిల్ టుడే. ఇక్కడ నడవలేదు, లేను కూడా లేదు. దే స్టార్టెడ్ బట్ దే డిడ్ంట్ గో ఫర్దర్. మన డెమోగ్రఫీలో మన ప్యాలే ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్, మన టేస్ట్ బడ్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్, మన ఆడియన్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్. సో ఇండియాలో ఇన్ దట్ వే బాంబే ఆడియన్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్, ఢిల్లీలో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ద ఫుడ్ ఆడియన్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్, సౌత్ బెంగళూరు ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. To give another data, no Delhi brand has ever succeeded in Bombay. No Delhi brand has ever succeeded in Bombay. Likewise, no Delhi brand actually succeeded in Hyderabad also. Leaving product based like third wave coffee, ivanni cheppatledu. I'm talking about restaurants or bars. QSR anatledu nenu. అర్థమైంది. Like a dining restaurants. సో మన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, విచ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డిడ్ డూ రియలీ వెల్. ఇంట్రెస్టింగ్. 1 odd ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, బట్ నాట్ మచ్. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఆ డెమోగ్రఫీ అర్థం చేసుకొని ఆ ప్యాలేకి తగ్గట్టు మనం ఫుడ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఫార్ములా యూ కాంట్ రిపీట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ సిటీ ఆర్ స్టేట్. వాట్ అబౌట్ పేస్ట్రీస్ అండ్ డెజర్ట్స్, అలాంటివి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయంటారా? అలాంటివి కూడా తక్కువే సక్సెస్ అవ్వడం, చాలా తక్కువ. అన్లెస్ అంటిల్ యు ఆర్ గోయింగ్ అ వెరీ షార్ట్ ఫార్ములా గేమ్. వెరైటీ పెంచితే ఫెయిల్ అవుతారు, వెరైటీ షార్ట్ ఉండాలి.
like 5, 6, 10 products, 10 variety. On the menu, you can't have more than 10 dishes. Then you can scale. Why? Then your formulas are very simple. You're hitting a certain target audience. You're not going gourmet. ఎక్స్పీరియన్స్ గోర్మే చేయడానికి డెమోగ్రఫీ అండర్స్టాండింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. In this Like entire like me going and doing in Bangalore, Tabula Rasa. I've not done it for 9 years. Lot of people told me Bangalore చేస్తే బాగుంటుంది అని. But I went and I didn't get excited because audience going out for a nightlife like a bar, our mindsets are very different. The economics are very different. ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో హార్డ్ లిక్కర్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తాం. బెంగళూరులో బియర్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తారు. సో ఏపీసీ మారుతుంది యావరేజ్ పర్ కవర్ పర్ పర్సన్. ఇక్కడ 5,000 ఉంటుంది, 4,000 ఉంటుంది, బికాస్ యూ హ్యావ్ హార్డ్ లిక్కర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్. యూ క్యాన్ కన్జ్యూమ్ మోర్ హార్డ్ లిక్కర్. బియర్ దేర్ ఇస్ అ క్యాప్ ఎట్ విచ్ యూ డ్రింక్. సో యూ స్పెండ్ లెస్, సో ద బార్ గెట్స్ లెస్ రెవెన్యూ. సో యువర్ క్యాపెక్స్ చేంజెస్. ఇక్కడ నాకు ఒక యూనిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, బాబ్స్ బార్. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. హైదరాబాద్ లో ఎందుకు ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అలాంటిది? సంథింగ్ మనకు ఆ కల్చర్ లేదండి. మనకు ఆ కల్చర్ లేదు. బెంగళూరులో నెట్వర్కింగ్ ఎక్కువ చేస్తారు బికాజ్ మైగ్రెంట్స్ ఎక్కువ. సో టెక్, ఇట్స్ అ గ్రేట్ వెరీ బిగ్ టెక్ హబ్. సో దే నెట్వర్క్ ఎ లాట్. మన హైదరాబాద్లో సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది కానీ టెక్నాలజీ డ్రివెన్ నెట్వర్కింగ్ లేదు. Like work, like corporates networking is very low. So like a Bob's bar or say permit room, the few other concepts there also. Akada they succeed only when the networking is very high. ఇక్కడ ఫ్యూచర్ లో ఓపెన్ అవుతుంటారా సంథింగ్ లైక్ దట్? మేబీ I think they should. బట్ ఫార్ అవే. వర్కౌట్ అవుతుందండి, దాంట్లో మ్యూజిక్ పెట్టొద్దు. I know what you're saying. Yeah, it'll definitely work out if you believe that it is going to work out. మీరు పెట్టిన వెంటనే రారండి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్. ఏంటంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్నోవేట్. లైక్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో బాబ్స్ బార్ ఇస్ ఇన్నోవేషన్. ఓకే, యూఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్. ఎర్లియర్ మనకంతా అవే ఉండేవి. అది ఒక 6 months 3 months నడిపే లోపే మనం ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి ఒక బ్యాండ్ పెడతారు, ఒక డీజే తీసుకొస్తారు. ఆ రోజు ఎక్కువ మంది వస్తారు మీకు. బట్ యూఆర్ లూజింగ్ యువర్ సోల్ agenda of why you started that place. You're deviating. Understood. సో ఒక బాబ్స్ బార్కి రావాలంటే అది సక్సెస్ అవ్వడానికి 1 year పడుతుంది టు రీచ్ ద రైట్ పీపుల్, బికాస్ యూర్ నాట్ మార్కెటింగ్ ఆన్ ఎ బ్యాండ్ ఆర్ ఎ మ్యూజిక్. యూఆర్ మార్కెటింగ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్. ఆ నెట్వర్కింగ్ రీచ్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది. హౌ కెన్ యూ సే జస్ట్ కమ్ ఇన్ నెట్వర్క్? యూ కాన్ జస్ట్ సే, రైట్? పీపుల్ హ్యావ్ టు ఫీల్ దట్. దానికి టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు మీరు 14 years ఉన్నారు కదండి ఈ స్పేస్లోనే. వాట్ వాజ్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ లెర్నింగ్? వి ఆల్వేస్ లెర్న్ అండ్ అన్లెర్న్ లాట్. ఇవాళ నేర్చుకుంటాము, రేపు పొద్దున నో 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 ఇట్స్ రాంగ్ అని మళ్ళీ వాళ్ళు అవుతుంటాం. సో మై బిగ్గెస్ట్ లెర్నింగ్ ఇస్ ఫిక్స్ యువర్ డ్యూరేషన్. ఈ ఇండస్ట్రీలో మీరు ఎన్ని రోజులు ఉందాం అనుకుంటున్నారు అనేది మీరు చాలా క్లియర్గా అనుకోవాలి. అనుకుంటే ఈ ఇండస్ట్రీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. మీరు షార్ట్ 5 years అనుకుంటారా? దెన్ డూ ఏ ప్రోడక్ట్ ఫర్ 5 years. ఎంజాయ్ దట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ గో. మీరు లాంగ్ రన్ ఉందామనుకొని మీరు ఫాస్ట్గా గేమ్ ఆడలేరు. ఇది విల్ గెట్ టయర్డ్, మీ ఎనర్జీ అయిపోతాయి. మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు 100 thoughts వస్తాయి. లైక్ ఎవ్రీ డే ఐ వేకప్ విత్ ఎ థాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, నేను ఇప్పుడు అనుకున్న వెంటనే నా దగ్గర డబ్బు ఉంది కదా, నా దగ్గర ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ ఉంది, స్టాఫ్ ఉంది అని నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ప్రోడక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నా ఎనర్జీ డ్రైన్ అయిపోతుంది. సో ఐ నో దట్ నేను ఇంకెక్కువ సంవత్సరాలు, ఇంకో 15 years వరకు ఇదే గేమ్ ప్లే చేయాలి కాబట్టి ఐ విల్ పేస్ మై థాట్ ప్రాసెస్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ వే. దట్స్ వన్ థింగ్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇస్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లే రియలీ లాంగ్, ప్లే ఇట్ స్లో. దెర్ ఇస్ నో రష్. The last thing that I want to ask is, ఇప్పుడు F&Bలోనే somebody is entering, I'm talking about both with alcohol లేదంటే ఓన్లీ రెస్టారెంట్ బేసిస్లోనే వెళ్దాము అని అనుకున్నా. హౌ డూ యూ థింక్ సంబడి షుడ్ అప్రోచ్? అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లోని ఎక్కడ గ్యాస్ స్పేస్ ఉన్నది? ప్యాషన్ అని రావద్దు ప్లీజ్. ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ దేర్ ఫుడ్. బిజినెస్ కోసమే రావాలి.
Calculate your capex, put your passion in it, and see the result. సో మీ ప్యాషన్కి ఎండ్ ఉండదు క్యాపెక్స్. లైక్ నాకు ఒక కాఫీ షాప్ చేయాలని ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ వాంట్ టు గివ్ అన్ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ కాఫీ అండ్ ఐ విల్ ఎండ్ అప్ స్పెండింగ్ 5 crores బికాస్ ఐ వాంట్ ఎ వెరీ ఫ్యాన్సీ స్పేస్ ఫర్ దట్. డస్ ఇట్ రియలీ వర్క్అవుట్? ఇట్ డజంట్. మీరు కాఫీ తాగడానికి 5 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, 50 లక్షలు చాలు. సో ఇన్ టుడేస్ టైమ్స్ రెంటల్ అన్ని ₹1 కోటి చాలు. 5 కోట్లు పెట్టి మీరు కాఫీ షాప్ నడపాలనుకుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఎ రాంగ్ పాత్. సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఎనీవన్, పుట్ యువర్ క్యాపెక్స్, పుట్ యువర్ ప్యాషన్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ సీ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇట్. Lovely. Thank you so much for coming over today. I hope you enjoyed the conversation too. నాకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. Maybe probably we'll do another after a couple of weeks or months. Sure. And good luck with Silver Train. Thank you. మీరు చాలా క్లియర్ హెడెడ్ లాగా అనిపిస్తున్నారు. సో I'm assuming that like you've done a lot of groundwork before you started this. Yeah, we do. ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సిల్వర్ ట్రైన్? It's only in Bombay for now. Okay. No ideas of going any further for some time. I told you I can't run too fast. Fair enough. Pacing myself. Good luck, Shravan. Thank you so much for coming over. Yeah. Thank you.